you've performed for Billie Eilish, அதுக்கப்புறம் ஜாரெட் லேட்டோட பேண்ட் 30 Seconds to Mars, கம்மியா கவேயோ, இவங்களுக்கெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. when you were performing with those western artists, அந்த லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் அந்த ஸ்டூடியோ பூத் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசமா இருந்தது? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. எனக்கா we had to basically rehearse the whole show. Oh, okay. We rehearsed the show, we knew what steps we were doing, எப்போ எது பாடணும், எப்போ எங்கே உள்ளே வந்து எப்போ வெளில போகுதுன்னு எல்லாமே பிளான் பண்ணி, அப்புறம் அந்த எனக்கு எந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்கோ அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிப்போம். whether it is an easy song to sing or difficult song to sing, அது ரெண்டாவது ஸ்டெப். and then I started to hum songs and I started to hum some words. அப்படியே ரொம்ப சீம்லெஸ்லா கொஞ்சம் கர்நாடிக் gamakams and swarams வர ஆரம்பிச்சு. Okay. So அப்போ we were like, okay, this is an interesting idea, we need to dive deeper. When I recorded with Rahman sir, it was so beautiful to see how quickly this process can go from start to finish. Okay. One sound. So it's like Spanish music now, it is a very specific sound. Country music now, it is a very specific sound. Indian cinema music draws inspiration from literally the entire world. I think we as Indians are very lucky to have experienced music in this sense, because cinema music it is already a global art form. It's not like we make Indian music for cinema. நான் வந்து கரெக்டான ஆள்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன், because you've done a cover of Shape of You which went so viral reelsல ஷார்ட்ஸ்ல, and இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் தான் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி தான் கேட்டர் பண்ணியே ஆகணும், அதுக்காக தான் நான் மியூசிக் போட்டே தீரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல I don't think I have done enough for me to answer this question properly. Hello Aditya. Hi. Welcome to Cinema Express. This is the entertainment section of the New Indian Express, and we're very honored to have you here. No, such an honor to be here. ஆதித்யாவை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா மெயின்லி ஒரு வோக்கலிஸ்ட். மிஸ்டர் ஏஆர் ரஹ்மானோட நிறைய படத்தில் கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காரு. மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக அச்சம் என்பது மனமேறால 2 பாட்டு, ஷோகாளி அண்ட் இது நாளில் வந்து அவர் லீட் வோக்கலிஸ்டாக இருந்திருக்காரு. இது போக அவர் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியன் அண்ட் அரேஞ்சர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஆல்சோ. அண்ட் we're so glad to have you here and to speak about the Verdit. Thank you. So Aditya, I wanted to talk to you about your passion in music. உங்கள் பேஷன் இன் மியூசிக் வந்து கிளியர்லி இட் மஸ்ட் ஹவ் பின் வெரி ஏர்லி ஆன். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கீங்க. அண்ட் இந்த ஸ்பார்க் இன் மியூசிக் உங்களுக்கு எதுலேருந்து வந்தது? வேர் வாஸ் தட் இனிஷியல் ஸ்பார்க்? I've been singing since I was 3 years old. So probably I came out singing some sort of note when I was born. But 3 வயசுல எங்க அம்மா அப்பா they said, okay, this guy is doing something, let us see if he is interested in learning the art of music. Okay. So from the age of 3 நான் வந்து Karnatic music கத்துட்டு இருக்கேன். Karnatic vocals. So I've learned from the age of 3 and I still continue learning. That's interesting. Age 5 lende I've learned from my guru Ramesh sir. He's based in Bangalore and I continue to learn from him. I've had the honor of singing next to him, singing in small concerts with him, but on the Karnatic training alada I'm able to traverse the music industry in ways that I don't think I would have before been able to. That's great to hear. So initially I want to ask you about your covers in music. நீங்க இனிஷியலா வந்து நிறைய தமிழ் பாட்டுக்கும் நீங்க வந்து கவர்ஸ் போட்டிருக்கீங்க. One of the most significant ones being யாருமில்ல for A.R. Rahman. And அதில் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு வெல் நோன் சாங்கில் நீங்கள் ஒரு கவர் பண்ணும்போது அந்த சாங்கோட சாமை லூஸ் பண்ணாமல் உங்கள் ஒரிஜினாலிட்டியை எப்படி கொண்டு வருவீங்க? See, நாங்கள் கவர் பண்ணணும்னா it is not because we want to lose the charm or make it our own. It's because we love the song so much that we want to give it the additional recognition or shed a new light on the song that we song that we love so much. And அந்த கவர் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கச்சா we don't know எந்த மாதிரி ஜானரில் பண்ணணும், எந்த மாதிரி பீட்டில் பண்ணணும், எந்த மாதிரி மீட்டரில் பண்ணணும். அது கொஞ்சம் நேச்சுரலாகவே வரும். It's almost like we're starting from scratch. We have the idea of saying, okay, இந்த மாதிரி ஒரு டியூன் இருக்கு or இந்த மாதிரி ஒரு லிரிக் இருக்கு. Okay. Because it's reels or shorts, we only have, at that time we only had 60 seconds to put a reel together. Right. So இந்த ஒரு 4 நிமிஷம் பாட்டில் வந்து
what part of the song makes most sense to make it do a shot, and then how can we breathe new life into it and celebrate the song in a new way. Never to say, you know, that this song is better than the original version or anything. Of course not. It's for us to genuinely celebrate it. Yeah. And while we're talking about those covers, I also noticed that you had also experimented with covers also. For example, இது வந்து ஒரு மெலோடியஸாக போச்சு, பட் வீரபாண்டி கோட்டையிலே வந்து அது வந்து ஒரு ட்ராப் ரீமிக்ஸாக வந்து நீங்கள் அதில் பாடியிருந்தீங்க. இப்போ நீங்கள், ஸோ வென் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் திஸ், யூ செட் இட் வாஸ் மோர் அபவுட் ஹவு we wanted to add our voices into the song without it losing its charm. ஆனா ஒரு ட்ராப்புங்கிறது ஒரு 2013ல it was the most happening thing. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு happening thing வந்து இதுக்கு எப்படி கொண்டு வருவீங்க? So I've worked with a long-time producer. His name is Sri Hari. Okay. He goes by Dr. Srimix. Right. Brilliant producer. And when I have the idea of putting a song together, or he may have the idea of putting a song together, we both collaborate all the time. Okay. போன வருஷம் into this year பாத்தீங்கன்னா we've released several reels together, collab posts பண்ணிருக்கோம். Of course. அந்த வீரபாண்டி ஓட version வந்து he reached out to me saying I have this really interesting concept. Okay. He was putting an album together with an interesting dance company coming together and doing a dance for it. And then he asked if I would do the Tamil vocals for it. Of course. I obviously said yes. I heard the track. It made me so excited. It got me as excited as the original version. And I said, okay, let's celebrate the song in a new light. And that's how we went about it. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஜான்ராஸில் நீங்கள் கவர்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு மியூசிஷியனுக்கும் வந்து ஒரு வாய்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கவர் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிற சாங்லாம் வந்து நீங்கள் அட்மையர் பண்ணுற சாங், இல்லாட்டி நீங்கள் பாட முடியும், எனக்கு வந்து இன்னும் பாடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது, ஆர் சம்திங் ஐ வாண்ட் டு சிங் இன், அந்த மாதிரி ஒரு சாங்கை தான் நீங்கள் எடுத்து பாடுவீங்களா? இல்லை, யூஸ்வலாக எனக்கு எந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்கோ அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிப்போம். வெதர் இட் இஸ் அன் ஈஸி சாங் டு சிங் ஆர் டிஃபிகல்ட் சாங் டு சிங், அது ரெண்டாவது ஸ்டெப். ஓகே. பாட்டு பிடிச்சதுன்னா then we'll figure out if I'm able to do justice to it, if I'm able to sing it, and sometimes I'll take it on as a challenge. சிலவாட்டி அந்த ஒரிஜினல் பாட்டு வந்து it'll either be a female sung version or it'll be a male voice that is completely on the other side from what my timbre and my voice and my throw is. But அது சேலஞ்சா எடுத்துட்டு I'll say, okay, how can I make it my own and how can I put the Aditya Rao flavor into this song that I love? Right. Because I mean, ரீலா ரெக்கார்ட் பண்ணலன்னா நான் நடந்துக்கிறத பாடி தான் இருப்பேன். So I said, okay, might as well record it and see how it sounds. Of course. Yeah. So it's all very experimental. Yeah. Experimental and fun. Because in the composition world or music arrangement world or music recording world, it is a job. You have to do justice to it. It is a responsibility that you're taking on. But sometimes it's also good to let loose and have fun with it. And that's when a lot of creativity sparks. And on the creativity version, we can try new things. Definitely. I think I have to mention this initially. Aditya has also performed as a chorus performer for several international artists also. You've performed for Billie Eilish, adukaprom Jared Leto's band 30 Seconds to Mars. இந்த மாதிரி கம்மியாக்கவே இவங்களுக்கெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த நீங்கள் வந்து இந்த சில performances must have been live and some must have been for the recording. Am I right? So when you were performing with those Western artists, அந்த live experience-க்கும் அந்த ஸ்டூடியோ பூத் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசமா இருந்தது? So I was part of the chorus when I sang with collaborated with all of these artists. Okay. So as a chorus, one part வந்து we recorded for the actual record for the album. The other two performances were a live show we had practiced and recorded. Right. So அந்த experience ரொம்ப beautiful-ஆ இருந்தது. எனக்கு we had to basically rehearse the whole show. Oh, okay. We rehearsed the show. We knew what steps we were doing. எப்போ எது பாடணும், எப்போ எங்க உள்ள வந்து எப்போ வெளில போகுதுன்னு எல்லாமே பிளான் பண்ணி அப்புறம் அந்த லைவ் ஷோ டேப்பிங் வந்து it was just another practice on மாதிரி இருந்தது because we had already done the show several times. But regardless, that experience was beautiful because அவங்களோட musical sensibilities, we got a vision into it. We got a chance to look into how they look into their vocal arrangement or the instrumental arrangement. Okay. So adella ellame adds up as inspirations for me to build my own body of work.
இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்டோட வோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஆர் ஹவு தே கெட் டு தட் பாயிண்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங், இஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவ் வாட் யூவ் சீன் இன் சென்னை? அது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குமா, இல்லாட்டி அவங்களுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குன்ற மாதிரி இருக்குமா? அவ்வளோ வித்தியாசமாக எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தட் சேம் பிளாங்க் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் தான். எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, லெட் அஸ் புட் திஸ் பிளாங்க் ஷீட், ஐ மீன் ஃபில் திஸ் பிளாங்க் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் வித் ஐடியாஸ். அண்ட் எல்லாருக்கிட்டையும் அவளோட ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் தி எண்ட் ப்ராடக்ட் இஸ் த சேம் கோல் தட் வி ஆர் ஆல் ட்ரைங் டு அச்சீவ், விச் இஸ் டு ஃபைண்ட் pull down from the energy or the sources around us, right, and make sense of what is around us into meaningful data, that data being music. So process wise I think apdi da irukku, everyone has their own process but relatively the same compared to when you compare both industries. Right. Yeah. I also noticed that நீங்களே வந்து you have done a lot of live performances also உங்களோட பாட்டுக்கு, and நீங்க வந்து நிறைய கான்சர்ட்ல வந்து லைவா பாடி இருக்கீங்க. இந்தியாவில் வந்து இருக்கிற கான்சர்ட் சீன் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போகுதுன்னு ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க். அண்ட் ஆல்சோ இதில் இந்த இந்தியன் கான்சர்ட் சீனோட யூனிக்னஸ் வந்து எதில் இருக்குது அண்ட் வாட் கேன் பி பில்ட் ஃப்ரம் தேர்? லவ்லி கொஸ்டின். இந்தியாவோட கான்சர்ட் சீன் இஸ் பார் எக்ஸலன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் the artists that we bring in over here, okay, the type of styles of music that everybody listens to. It is on par with everything else that is happening with the world, and it is only growing. Ipo December inga kacheri season na, December if you look at pan India, there's also incredible music festivals that are happening from Lollapalooza, India, etc. Yeah. So, and a lot of my friends are all coming here to perform across various cities in December and January. Okay. Which has been absolutely incredible. I mean the last 4-5 years இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு. Right. And I think it's only getting better, and people are getting more opportunities. Local artists who are also indie artists from Chennai and around the country, Bangalore, Bombay, etc., are getting more opportunities to showcase their art, right, to a wider audience. It's not only this race of posting online and hoping a reel or YouTube video gets lots of hits. You also have a lot of opportunities to perform your music to new audiences who are genuinely wanting to listen to new sound. And the ஒரு family mentality இருக்கு எல்லார்கிட்டையும். They want to listen to this music and they want to support you. அந்த மாதிரி ஒரு venue கொடுத்தா they will come. That's the beauty of it. அங்க டெஃபினட்டாக நடந்துருக்கு, but I see a lot of that and in very high concentrated amounts happening over here. So ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு பிகர் ஃபேம் கிடைக்கிறதுக்கு do you think கான்சர்ட்ஸை விட இப்போ ஆன்லைன் இஸ் டேக்கிங் ஓவர் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இல்லாட்டி கான்சர்ட் வந்து இங்கே இந்தியாவில் வந்து இன்னும் அதுக்கோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, நிறைய கான்சர்ட்ஸ் வருதுங்கிறதுனால அது வந்து ஒரு நல்ல அவென்யூவாக இருக்குமான்னு நினைக்கிறீங்களா? I think they both go hand in hand, but live it's the same thing as an in-person meeting is better than reading an email or a text message from someone else, right? So it's a combination of everything. Like you and I, we message each other, we call each other, but in the relationship we only develop after seeing each other, sitting in front of each other, and building that relationship together. அதே மாதிரி மியூசிக்லையும் அப்படியே தான். லைக் நான் வந்து ஸ்டூடியோவில் உட்காந்துட்டு தனியாக பாட்டு போட்டு ரிலீஸ் பண்ணி யூடியூப்பில், இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாம் இருக்கும், ஸ்பாட்டிஃபைல எல்லாரும் உட்காந்து கேட்டுருப்பாங்க. பட் we don't get to connect with them unless we have that venue to come and perform. And when you perform that music, you see them connecting with you and you are connecting with them, and that builds this beautiful tribe-like relationship. And on the bond, family mari irukum, and the bond built panina, they will not go anywhere. They will always be with you. And that bond, I'm very lucky to have the opportunity to create the bond with so many. I don't want to call them strangers. So many like members of who listen to the music and want to support me without me even asking anything. Okay. So speaking about the difference between live music and concerts, there have also been some interesting developments in the silent disco அப்படினு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ்ல போட்டுக்கிட்டு சைலண்ட் கான்சர்ட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்கள் அக்ரி பண்ணிங்களா? ஏன்னா கான்சர்ட்னா லவுடாக இருக்கும், எல்லாரும் வந்து மாஷ் பெட் மாதிரி வந்து ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இல்லாட்டி பாடுவாங்க, சில பேருக்கு வந்து தொண்டையில் இருக்கிற குரல் போயிடும், வாய்ஸ் போயிடும். பட் அந்த மாதிரி சைலண்ட் டிஸ்கோவில்
நடந்தது பார்த்ததில்லை. Do you think that's an interesting development? I think it's a fabulous development. And the silent disco movement and the morning coffee rave movement is huge. ஆமா. So I have a body of work in electronic music as well, and we've performed at the Brooklyn Mirage in New York, and had the honor of performing there in front of thousands of people as part of Indo Warehouse, who's making their mark around the world and who are doing absolutely brilliant work. So Avaloda we were one of the featured artists as part of their set. And anga vandu I saw this beautiful family of people coming together and enjoying music, but that also sparked my interest to see where else we can perform. Not that we've done it, but that's when I started to discover this like morning coffee raves and silent discos. I've heard about silent discos, but that's when I started to get even more interested. Right. So நான் வந்து இப்போ வரைக்கும் என்னோட மியூசிக் வச்சுட்டு I don't think I've figured out what the combination is to have a silent disco featuring my independent work, but I think it'll be very interesting to do in the future if I'm able to pull something like that off. Definitely. Yeah. Do you want to இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ்ல உங்களுக்குன்னு ஒரு இன்னோவேஷன் பண்றதுக்குன்னு ஐடியா ஏதாச்சும் இருக்குமா? Yes, actually இப்போ most recently not in terms of live music or concert spaces, but most recently என்னோட independent musicல வந்து I've been exploring this idea of country Karnatic. I'm beginning to build out this full length album which is in the genre of country music, but has flavors of Carnatic music as well. Because one, I live in Austin, Texas, and it's the live music capital of the world. And நிறைய country music, நிறைய farms, ranches, and country music is omnipresent there. And I started to draw influences from that naturally. நான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கவே இல்லை நான். So ஒரு நாளைக்கு I sat with my producer and friend Will Shine, and we just sat in his studio and started playing and saying, what can we do? What kind of innovation? Not without using the word innovation. What can we do to stand out? Okay, we said that, and then we understood that we don't make music to stand out. We make music for the art of music. Right. And we started noodling. Konja ideas la vandadu. Then we said, okay, hey, you're living in Austin, Texas, and you're getting all of these country ideas. Why don't we start to put a music bed which has a country feel? So konja pop leaning country, think like Chris Stapleton type of vibes. And we started to play, and he's a lovely multi-instrumentalist. So he put the piano together, he played the guitar, he played the drums. And then I started to hum songs, and I started to hum some words. அப்படியே ரொம்ப சீம்லெஸ்லா கொஞ்சம் கர்நாடிக் கமக்கம்ஸ் அண்ட் ஸ்வரம்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சு. ஓகே. So appa we were like, okay, this is an interesting idea. We need to dive deeper, and we just researched ourselves and built out this wonderful body of work. So far, Country Karnatic is the I don't want to say avatar. Country Karnatic is the project that I'm most recently working on the indie music side. And adula vandu rendu singles release aayirukku Spotify and etc. on streaming platforms. Okay. But we have a full album's worth. We're getting it all engineered, mixed and mastered at the moment. So if we were to put this around a bubble of innovation, that is the latest innovation in terms of my music and where I'm going with my independent body of work. That's very interesting to hear. But நான் வந்து ஒரு கேள்விக்கு வந்து இங்கே பதிலில் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கெட் கிளியர்ட் பை யூ. ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் கம்போசருக்கும் அரேஞ்சருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்ல முடியுமா? பிகாஸ் இப்போ வந்து சில மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா அவங்க வந்து நான் வந்து இப்போ கம்போசர் இல்லை, நான் வந்து ஒரு அரேஞ்சர், அந்த மாதிரி வந்து சில டிஃப்ரென்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க. பட் தென் அகேன் நாங்களாம் வந்து கொஞ்சம் க்ளூலெஸ்ஸாக இருக்கோம் பிகாஸ் வி ஆர் அவுட் சைட் ஆஃப் தி மியூசிக் ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த மூணு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? They do go hand in hand. They weave in and out. Vidyasam irukku, but it's also they also all work together, right? Because you all have to make one song in the end. But a producer, composer, let's say, has the idea of the song or a music bed pottu the idea irukku. They've produced the sound and they've composed the sound. Music arranger na there can be a vocal arranger or there can be an instrumental arranger saying, okay, the music bed irukku, இந்த பீஸ் வந்து இங்க வேண்டாம், மேபி அங்க வைக்கலாம், இந்த வோக்கல் வந்து இங்க வேண்டாம், ஆர் இந்த வோக்கல் நல்லா இருக்கு, மேபி we should get 2-3 more voices here. Okay. They are arranging the song. They're helping to arrange the song. So we did composer, producer, arranger. What was the fourth one?
just the three. Okay. Just the three. Okay. Yeah. So independent musicலேருந்து I want to bring us into cinematic music. Sure. நீங்கள் இனிஷியலாக வோக்கலிஸ்டாக வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சப்போ you sang some songs for Mr. A.R. Rahman in the movie I and in Acham என்பது மனமேடா. And I wanted to ask, ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியன் வோக்கலிஸ்டோட அந்த ரெக்கார்டிங் செஷன்லேருந்து இப்போ ஒரு சினிமாவோட ரெக்கார்டிங் செஷனுக்கு வரும்போது அந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்? அண்ட் இன்னோவேட்டிவ்னஸ் வந்து எங்கேயாவது வந்து ஈடுபடுமா? பிகாஸ் சினிமாலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும், இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இண்டிபெண்ட்டாக நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் யூ ஹேவ் ஆல் த டைம் இன் த வேர்ல்ட். ஓகே. Cinema music, typically many of the music directors have multiple projects. Multiple projects irundha multiple songs irukum, so they have multiple deadlines. So they have, they are so amazing at producing incredible content in a shorter span of time because they have that experience. Right. Independent musician and the experience, like if you don't have your 10,000 hours into whatever field you're working on, it's going to be difficult at the beginning. So எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கல, பட் when I recorded with Rahman sir, it was so beautiful to see how quickly this process can go from start to finish. Okay. நான் வந்து if I have an idea for a song, okay, இன்னைக்கு கொஞ்சம் இந்த 2 லைன் எழுதலாம், நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணி let's wait on it, let's sleep on it, நாளைக்கு காத்தால கொஞ்சம் கேட்டு இது பிடிக்கலனா erase பண்ணிட்டு வேற எதானே எழுதலாம். பட் இவருக்கு வந்து he goes from start to finish, from a concept of, he can go from a concept to a finished product in a matter of hours. And on the process பார்க்கிறதுக்கு witness பண்றதுக்கு and to be a part of it is such a beautiful process and you learn a lot from that. Wow. And நீங்கள் வந்து ஏன்னா இவர் வந்து சில ஹார்ஸ்லேயே வந்து அந்த ப்ராசஸை முடிச்சிருவாருன்னு சொல்லும்போது do you stay with him during all those hours and sit with him, இல்லாட்டி அந்த இன்னோவேட்டிவ் ப்ராசஸில் எங்கேயாவது கொஞ்சம் உள்ளே வந்து பார்க்க முடிஞ்சதா? And how was that influence on your process? It depends on each project. Sometimes he will have a finished product and he'll call on me to go in there and do the vocals and we're done. சிலவாட்டி ஒரு ஐடியா கான்செப்ட் இருக்கு, அதுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதணும், then we can do a collaborative session to kind of come up with the song together or write the story together. Yeah. So it really depends on each project. Right. And one other question I wanted to ask you was, இப்போ ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இருந்தது. கொஞ்சம் முன்னாடி பார்க்கும்போது சினிமாவில் வந்து நிறைய சாங்ஸ் இருந்தது அண்ட் எல்லாமே அதில் வந்து சினிமாலே படத்துலேயே வரும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாச்சு. சில படத்தில் 3 பாட்டு 2 பாட்டு, சில படத்தில் அந்த பாட்டே இல்லைன்னாலும் படத்தோட பாட்டுன்ற மாதிரி கம்போஸ் பண்ணி they were releasing it. இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கு. அண்ட் தக் லைஃபோட ஆல்பம் கூட போன it had 9 songs in it. ஸோ இந்த சைக்கிள், இது வந்து முதல்ல சைக்கிள் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறீங்களா? அண்ட் do you also see it changing? இன்னும் நிறைய பாட்டு வரும், பீப்புள் வந்து இன்னும் மியூசிக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லாட்டி இது வந்து ஒரு சைக்கிள் தான், this will always happenன்ற மாதிரி உங்கள் ஒப்பீனியனா? I don't think I would call it a cycle. I think it is just the general transformation of how people enjoy cinema or how people enjoy content. Right. So, and what I'm seeing now is that the story and the music are more interwoven than ever. Okay. So oftentimes there are a lot of opportunities to have to evolve the BGM or background score into a portion of a song, a section of a song, or an entire song. So நம்ம வந்து song full-ஆ பண்ணினப்புறம் then we can work with the director to say I have this full concept, and the director and the music director, film director and the music director can work together to come like build a scene that interlaces both so beautifully. Right. And that's all. These are all, I see, I'm no expert in the film industry. Now for the first time in the I've worked on this Verdit film and I'm the music director for that. So I'm learning so much around this process. Right. But specific to my experience with the Verdict, when I go to the music director, when I go to the film director and say I have a concept which is a 4-minute song, I understand that this film is a courtroom drama, but இந்த பாட்டில் சொல்கிற கதை வந்து உங்களோட விஷுவல் வந்து ரொம்ப நீட்டாக பிளெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், then we'll work to collaborate together and say, okay, இங்கே maybe have more of an instrumentation section here of this song so that you can allow for more
of the speech from the characters to come out. Right. Apro, if it's a montage sequence, you can use that as an opportunity to write specific lyrics. Right. Or dive deeper into the song like that. So, and this is a very long-winded answer, but No, I think I understand. That's completely fine. I think the industry is evolving to be more inclusive of the music and the story coming together, melding together, and the way people watch cinema is also ever changing. There's no one right way or wrong, and we are just kind of, it's a symbiosis adaptation to what is happening around the world. Of course. Yeah. வேர்டிக்ட் பற்றி பேசும்போது இட்ஸ் அ கோர்ட் ரூம் ட்ராமா. நம்ம பார்த்த கோர்ட் ரூம் ட்ராமாவில் எதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப கிளீஷேடாக ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இல்லாட்டி ரொம்ப கம்மியாக அவங்க வந்து டயலாக் ஹெவியாக இருக்குங்கிறதுனால சரி அவங்களுக்கு பேசுகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், நம்ம வந்து இன் பிட்வீன் அந்த சீன்ஸ் வரும்போது அங்கே கொஞ்சம் கேட்லிஸ்ட் மாதிரி மியூசிக் இருக்கட்டும்ன்ற மாதிரி போடலாம். அந்த மாதிரி சில கிளீஷேஸை வந்து உங்களால் பிரேக் பண்ண முடிஞ்சுதா? அந்த ஸ்பேஸ் இருந்ததா உங்களுக்கு? ஆமாம், ஐ திங்க் ஐ டெஃபினெட்லி ஹேட் தட் ஸ்பேஸ். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் முதல்ல நான் கோர்ட் ரூம் ட்ராமாக்கு 6 பாட்டு இருக்குன்னு டைரக்டர் ஆர் இந்த டீமுக்கு என்ன சொன்னால், தேவர் லைக் why do we need 6 songs for a courtroom drama? But then we worked through it, and in the courtroom drama is sure the main subject matter is a courtroom drama, but there is also a terrific entertaining story behind it. Of course. And that and the entertaining story ku the music has to support. And I have supported from the music aspect to continue to deliver an entertaining cinema beyond the story of it just being a courtroom drama. Without saying too much about the film, it's like I said, a lot of it is based in a courtroom environment. Right. But there are several, backstories and theme lines that are explained outside of the courtroom. புரியுது. அதுக்கு வந்து நிறைய மியூசிக் தேவைப்படுது. I had the pleasure of working through developing music like that. Okay. And that's how இந்த மாதிரி ஆறு பாடல்கள். That's very nice to hear. And verdict ஓட ஸ்கோர் அண்ட் சவுண்ட் ட்ராக் பற்றி பேசும்போது something I noticed was அது வந்து உங்களோட ஸ்பேஸாக இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரானிக் இண்டியன் ஃபியூஷனுக்குள்ளேயே வந்துடுது. ஏன்னா டீசர்லேயும் வந்து கொஞ்சம் மியூசிக் பார்த்தோம், ட்ரெய்லர்லேயும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அதோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பார்த்தோம். அண்ட் அதில் வந்து ஒன் திங் ஐ ஹேட் டு நோட் வாஸ் எடிட்டிங்கோட சேர்த்து யுவர் மியூசிக் ஆல்சோ ஹேட் சம் பீட்ஸ் டு இட். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் was it a conscious choice ஒரு எலக்ட்ரானிக் இண்டியன் ஃபியூஷனை வந்து இந்த படத்துக்குள்ளே போடுறது? பிகாஸ் யூஸ்வலாக இந்த கோர்ட்ரூம் ட்ராமாவில் வந்து இந்த வயலண்ட் கிளாசிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து போட்டு, பிகாஸ் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராமாட்டிக்காக இருக்குங்கிறதுனால யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டெசிஷன் வந்து எப்படி வந்தது? ஐ திங்க் நான் ஆக்டிவாக இந்த மாதிரி ஒன்றும் டிசைட் பண்ணலை. பிகாஸ் my upbringing has been equal parts in India and equal parts in the US. Of course. Which naturally allows me to absorb music from both of the worlds, the East and the West. And in the மாதிரி ஒரு பாட்டு கம்போஸ் பண்ணணும்னா I'm not thinking of a specific genre. இல்லைனா இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் சவுண்ட் மட்டும் பண்ணணும், இல்லைனா இந்தியன் கிளாசிக்கல் சவுண்ட் மட்டும் பண்ணணும் அப்படி. It didn't work for me because when I was growing up, I spent every summer in India, 3 months out of every 12 months, I spent living here, which meant I lived life as an Indian here and enjoyed all the different genres of music. And nammaloda Indian cinema la pathina, it is not just one sound. It's like Spanish music na, it is a very specific sound. Country music na, it is a very specific sound. Indian cinema music draws inspiration from literally the entire world. ஒரே ஆல்பம்ல Irish sounds இருக்கலாம், orchestral sounds இருக்கலாம், nudagam இருக்கலாம், and anywhere in between. So I think we as Indians are very lucky to have experienced music in this sense, because cinema music it is already a global art form. It's not like we make Indian music for cinema. Our Indian music draws influences from all over the world, which gives me that lovely bass. Apra anga poi I have my chorus or a choral background where I sing for chamber choir, or I used to play the drums and I was part of the drum line, and I played jazz drums, and I've learned opera music. So ellame or amalgamation aayirudhu when someone comes and says score music for me or make a song for me. Of course, when they say make a song in such a genre, I can start with that bass, but inevitably on the bass la endu enakku okay inga endu konjam
வயலின் ஒரு இங்கேருந்து கொஞ்சம் தான்பூரா போட்டுட்டு இல்லைன்னா இங்கே கொஞ்சம் ஸ்வரம் போடலான்னு எனக்கு ஐடியா டெஃபினட்டாக வரும் வித்தவுட் ட்ரைங். Right. So the Verdit, because it was shot in a Hollywood environment featuring Collywood stars, they are saying, you know, this is the first Holly Colly film, which is actually a beautiful way of showcasing how I make my music as well. Yeah. I kind of seamlessly do that. And like na try panname appadiye aidrudhu. So, you know, flavors of electronic music or flavors of all the genres that I explained to you kind of naturally occur. But scene la enna arudhu, what is the emotion that I want to get out is also dependent on what instrument that I use. So, Right. Silavati, if there's a kannla, if there's someone is crying or if there's a flicker, at some moments I feel like I would need to bring in an acoustic guitar at that point. So then I would bring on the right people for that. So, நீங்க score இல்லனா albumல கேட்டிங்கனா there is acoustic guitar, rock drums, Okay. horns, there's trumpet and trombone. So there's R&B influences, rock, country obviously, and Indian classical flavors all kind of fused in together to develop this unique sound. That's amazing to hear. And I think somewhere in your answer my next question also was like, because you said நீங்க வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல இருந்து நீங்க உங்களோட இந்தியன் பேஸ் எடுத்துட்டு அங்க போயிட்டு you had your choral experiences and all of that, and இந்த படமும் வந்து இது வந்து இந்தியாவில் இல்லை, இட் இஸ் இன் தி யூஎஸ், இட் செட் இன் தி யூஎஸ். அங்கே நடக்கிற அந்த இடத்துல இருக்கிற கோர்ட்ல இருந்து நடக்கிற ஒரு ட்ராமா, கோர்ட் ரூம்ல. ஆமாம். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ராயிங் ஃப்ரம் யுவர் இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், உங்கள் யூஎஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லேருந்து உங்கள் கோரல் பேக்ரவுண்ட் தாண்டி வேறு ஏதாச்சும் எடுத்தீங்களா? ஃபில்முக்கா ஆர் இன் ஜெனரல்? ஃபார் த ஃபிலிம், பிகாஸ் யூவ் லிவ்ட் ஓவர் தேர். நீங்கள் வந்து லைவாக பார்த்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது. ஸோ ஹவு டிட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்டு ஹாலி காலி ஃபிலிம்? On the western side, I'm hugely influenced by rock music, hugely influenced by jazz, hugely influenced by percussion, sort of world music fields, hand percussion. I play percussion myself, and chorus la, you know, anywhere from operatic vocals to chamber choir to anywhere in between. So and the influences ella nariya irundhudu. Okay. And school la kuda, like through grade school, you know, besides my history class or my engineering class or my economics class, I would try my best to take more on in one semester so that the next semester I have some more free time to take on music related courses. So I was lucky enough to do that. Na jazz band la join pannina, then I was in an orchestral, I was part of the percussion section of an orchestra. I worked in a musical environment, so I knew how that world worked. So if now in hindsight idella paatha, it's like I've laid small bricks to lay a very unique foundation for me to build my own body of work on top of. That's very interesting to hear. And I wanted to ask you a very key question, because you've been doing electronic music. The recent trend in Tamil cinema, at least I can speak for, is to create a hook in your particular song where அது வந்து ஒரு ரீல்ஸுக்கு போகும், இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸுக்கு போகும். அண்ட் நான் வந்து கரெக்டான ஆள்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன், பிகாஸ் யூ டன் அ கவர் ஆஃப் ஷேப் ஆஃப் யூ விச் வென்ட் சோ வைரல் ரீல்ஸ்ல, ஷார்ட்ஸ்ல. அண்ட் இப்போ வேர் டு யூ திங்க் இட்ஸ் ஹெட்டிங்? டு யூ திங்க் வி கேன் ஸ்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிளாசிக்கல்ல இல்லாட்டி வெஸ்டர்ன்ல, அண்ட் ஒரிஜினல் பீசஸ் இன்னும் நிறைய வந்துட்டே இருக்குன்னு நம்புறீங்களா? இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் தான் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி தான் கேட்டர் பண்ணியே ஆகணும், அதுக்காக தான் நான் மியூசிக் போட்டே தீரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல I don't think I have done enough for me to answer this question properly. I think நானும் எல்லாரும் மாதிரி தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So I don't know if there will ever be a full stop, and if I were forced to give you an answer, I don't think there will ever be a full stop. If there was a full stop, it would have happened ages ago, and we would have been listening to the same set of, you know, songs from the 60s, 70s, 70s and 80s. Angende mari irukku. And then into 2025 now, it's very different. And I think that is the natural progression of humankind and figuring out unique ways of experiencing music. Right. So, yeah, I don't think there will be an end.
and I don't think this is the end right now. Of course, Right. reelsலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ணினாதான் you'll get this level of audience and this level of interactions. Right. அந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக பண்ணலாம். I don't do that. Maybe it's a fault of mine, but I still make music holistically, and after that, whatever cuts people do or whatever people take of it, and if they want to make shots from it, fine. But I still think of music holistically. I think everyone who is composing music, or I'd say most people who are composing music, think of it holistically. Right. Yeah. ஸோ நீங்கள் ஒரு வோக்கலிஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் ஆல்சோ. அண்ட் சின்ஸ் யூ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தி வெஸ்ட், நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும்னு நினச்சேன்னா, அங்கே இருக்கிற, அதாவது அவுட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு யூனிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, அது இந்தியன் சினிமாவில் அதை இன்னும் யூஸ் பண்ணலை, உங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு புது சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவீங்க? அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. ஐ திங்க் இந்தியன் சினிமாவில் வந்து தே ஆர் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டிவ் and we are constantly looking out for new sounds all the time. I think நம்ம இருக்கிற கம்போசர் எல்லாருமே they will look at every patch, and every patch meaning every library bank of sound. Right. And we try to use so many different sounds in so many unique ways. So I don't think there is a sound that is unexplored from the West so far. Right. Yeah. And coming to songs in Verdit itself, you said you had 6 songs for Verdit and 3 have been released. Yeah. How is your experience working on them, and specifically with Sakhi, whom you've worked with before? Yeah. No, it's been such a lovely experience, because இப்போ வரைக்கும் I was more on the playback singer side as far as this industry was concerned. Right. So it was so beautiful to experience this world in a new light from a music composer experience, where you bring on these people who you've worked with as when you performed with them on stage, or when you've worked with them as co-singers as part of a playback song. Inga vandu I'm the one who gets to collaborate with them. I'm the one who gets to say, okay, indha mari paadalama, or inga konja idea irukku in ஒரு gapல what can we come up with collaboratively and creatively. So it's been a very beautiful process. Like you said, 3 songs have released so far. The rest of the album will release this week or next. Okay. It's a female character-centric film, and I've had the honor of working with 3 really powerful female artists here. Of course. Priyanka NK has sung a beautiful song. Yeah. Kritika Nelson has written the lyrics and also has sung the song. Shakti Gopalan, obviously a heavyweight, has sung this song. All of them were so incredibly busy, but our busy schedule, they put aside and said, let's collaborate on this project of yours. And I'm forever thankful. And beyond the 3 people that we're talking about here, there's a lot of new talent that we also brought in. Okay. Sorry, one more heavyweight that I forgot to mention was Madan Karki sir. He wrote Edum Solamal, which is the love song that Priyanka NK sung. G. Raghavan, there's an amazing lyricist who wrote the lyrics to Orasa. Orasa. And in fact, on the Orasa theme, I've used aspects of the theme across the BGM and throughout the storyline. That really lyrics konjo focus point. I mean, after you watch the movie, I think you'll understand how I've utilized the song throughout the entire film. Right. Konjo theme aayirthu. And I have only G. Raghavan to thank for that. He goes by G. Ra. I only have G. Ra to thank for that. And இன்னும் ஒரு song release ஆகல. It's a very different song. I don't think you would have seen me make this song. Right. But it's like a rap, hip hop type of track, written by a lyricist from Chennai called Nainar. Okay. அவர் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் he's written a lot of books here already, but he's also working as an Uber driver around town. Right. One of our producers had taken his Uber in the morning, and they started talking. Okay. And they started conversing, and I was saying, I'm a lyricist and I write music all the time. Wow. So again, it spawned a meeting, and I gave him the storyline of what we need for this film, and I was beautiful. He's written this song, and I can't wait for you to listen to it. Very amazing to hear. And Aditya Rao, thanks for coming. It's a pleasure talking to you. Thank you so much. For more such videos and interviews, please like, share, and subscribe to Cinema Express. Bye, guys.